Hallo Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Wuthering Waves. So, wir werden jetzt Carlottas Questline wieder weitermachen. Und da haben wir was zu sammeln. Das hätten wir auch wieder. Was? Also, wir müssen die besiegen, okay. Dann machen wir das doch einfach mal ganz klamm und heimlich. Ja. Der wäre besiegt. Weiter in die Höhle. Oh, hier sind noch mehr Dissonanzen. Gut. Erledigen wir sie. Hopp. Erledigt. So. Zack. Oh. Ja. So, dich haben wir erledigt fast. So. So, dann jetzt die Frage, was jetzt? Irgendwie ist da oben noch irgendwie was. Nee. Ich habe mich wohl verguckt. Hier müssen wir hin. Okay. Gut, was hat uns You can tell someone was here. jetzt da? Look at the mess. Perhaps we'll each use our senses to search. Then let's gather and analyze the clues we find. Oh. Mit dem Sensormodul nach Hinweisen. Sensormodul. Genau. Du bemerkst ein etwas ausgeglichenes Ölbild. Die Frau im Bild trägt ein ausgeglichenes und rätselhaftes Lächeln. Bei näherem Hinsehen entdeckst du in den Augen der Frau die Buchstaben M, L und CL. Okay. Haben wir noch was hier? Da ist noch was. Der entdeckt ein kleines, fein gearbeitetes Gerät mit Drehmechanismus, aber du hast keine Ahnung, wie man es öffnet. Du entscheidest, das Gerät mitzunehmen und später mit Carlotta zu untersuchen. Ja, und hier war was. Stolperst über ein zerfleddertes Buch. Beim Durchblättern ist nichts Außergewöhnliches zu bemerken. Vielleicht hatte Bennett das hinterlassen. Du entscheidest, das Buch mitzunehmen und später mit Carlotta zu untersuchen. Jo. Carlotta, ich habe alles. Soviel ich weiß. Einzig gefundenen Hinweise und Gegenstände mit Carlotta. Something is strange here. Ach nee. These items aren't exactly rare, but they're not everyday objects either. They seem out of place here. Looks like Bennett left them deliberately. Indeed. But what I find strange is these items. Don't they seem familiar? Do you recall those 3 lines from the anthology? The ones Bennett sent me in the photo? Da muss es einen Zusammenhang geben. Thy eyes guide my course in the tempest. The woman in the painting here seems to stand in the gloomy rain, but her eyes remain bright. Diese Zeile verweist auf die Buchstaben M, L und CL in ihren Augen. CL könnte für Carlotta stehen. Like the secret code in drinks, what matters is never the object themselves, but the shared rules and agreements between both now the book. It appears to be about winter, which is likely related to the second line, 40 winters. 40 Winter, schau auf Seite 40 nach. Blätter zum Buch bis Seite 40 und dort sind in großen Zahlen die Ziffern 1, 9 und 0 geschrieben. The last one is a rotor device. The planet... Richtig zweieinhalb Mal nach rechts. Du und Carlotta dreht den Mechanismus 2,5 Mal nach rechts. Mit einem Klicken rutscht ein Papierstreifen raus, auf dem die Zahlen 4, 6 und 8 stehen. MLCL 190468. That format. It's a vault storage code. Of course it is. Bennett was a vault keeper. But what was he trying to convey in such a cryptic manner? Wer weiß das schon? 4 letters. The highest clearance level in the vault. Could it be? Hold on. Carlotta? Ja,
Asked me to keep an eye out for Bennett's terminal. Da Well, I steht. found Wo it. hast du das Yeah, gefunden? that's for me to know and you to wonder. But it was not in good shape after what it went through. Yeah, if you can use it at all, the data and the records inside might need... Understood. I'll have someone pick it up for restoration. Wait, what now? What, you're not even gonna check? Warum stotterst du plötzlich? Ist es nicht eine gute Sache, dass wir das Terminal gefunden haben? Oh no, it's nothing really. I'm just worried it might be too tricky to repair. All right. We'll inform you when there's more to share. Was jetzt? Sollen wir das Terminal abholen oder sollen wir nachschauen, was der Code bedeutet? We're returning to the Montelli quarter first. The terminal will be fixed there. As for the codes, we'll figure it out once we arrive. Das klingt nach einem You vernünftigen might not Plan. know this, but Bennett was never granted the highest clearance in the vault. Isn't that a good sign? It means Bennett might not be guilty after all. Just that it's replaced by another suspicion. One I am reluctant to entertain, but I'm forced to consider. Only grandfather, uncle, and I have the highest clearance. Liberty Square, our proximity, the vault's security clearance, a traitor among the top brass, the indifference towards the stolen goods, and the authority to end dealings with Scarlet Velvet. There's someone all evidence points to. Were I to entertain it, it all starts to make sense. Uncle. But if it was truly him, the heir to our family, who betrayed us, wouldn't that be utterly absurd? Now all that remains is to see what the code reveals. It might clear our doubts, or confirm it. Es gibt nur einen Weg, das I'll herauszufinden. be with you, no matter what. So let's see where this leads. Once the sound. Hola. So. Oh, da müssen wir ja ganz schön weit uns verstecken. So. Ende? Wo ist denn die Quest? Ach, hier. Sakuna müssen wir. Okay. Ja, gut. Dann wird es also Laguna sein. Ja, gut. Ja. Also ich muss sagen, ich finde die Carlotta-Quest bisher etwas langweilig, muss ich zugeben. Also, weiß ich nicht. Wir hatten schon definitiv bessere. Ich hoffe, dass das wird sich noch bessern. Das ist so hinten raus. Oder ab der Mitte. Ich weiß jetzt My nicht, wie people weit wir just sind. reported some initial Besser läuft progress wird. on the terminal repair. Let's go. Our meetup spot is right ahead. Ich finde auch ein bisschen komisch, dass Carlotta jetzt schon eine eigene Story bekommen hat, weil sie hat ja in der Story ordentlich Screentime gehabt. Ich meine, sie hat sogar Sunny einfach mal beiseite geschubst und dann hatten wir nur noch gefühlt 50% der Story mit Carlotta zu tun. Deswegen finde ich ein bisschen eine weirde Entscheidung, dass wir eine Carlotta-Story bekommen haben. Versteht mich nicht falsch, ich mag Carlotta, die ist ein cooler Charakter, aber hier kommt die jetzt gerade nicht so wirklich gut zur Geltung. Finde ich. Ich finde die Story auch ein bisschen lahm, sage ich euch ganz ehrlich. Lady Carlotta, we received a terminal addressed to you, signed DC. DC vom alten Duncan? The initial restoration is almost complete, but some data is overwritten or isolated due to the extensive damage. Okay. Our evaluation suggests that a full restoration might not be worth it. But if you insist... Good. Make sure to contact him. Now please project the restored sections. Absolutely. One moment. Carlottas Untergebene nimmt das beschädigte Terminal vor
und lässt die wiederhergestellten Daten anzeigen, bevor sie den Raum verlässt. Während du und Carlotta die Daten überprüfen, fällt euch ein Bewegungsmuster zwischen Margarita, Bennett zu Hause und der Schatzkammer auf. Mit nur 2 Abweichungen, dem Platz der Freiheit und einem Hafendock. Der Platz der Freiheit. Ich war vor nicht allzu langer Zeit dort. Yes, that's where I was investigating that night. Seems like the intel was right. Bennett and the other location. I think it's my uncle's private dock. Primarily used for storage, not shipments. Schon wieder Kapolle. Das klingt verdächtig. Sollen wir uns das gleich anschauen? Reviewing the records hardly proves the connection between these locations. If time permits, we should take the terminal to Mr. Pierre. He's an old friend of Grandfather's and there may be other useful information in the terminal. But first, let's put that code to use. It could help us narrow down the range and provide better clues. Follow me. This is why I suggested we return here. Our vault holds everything. Family property, valuable items for trade. The complete inventory and access records can only be found here. Accessible to those with the proper clearance. Please, follow me. Jo, wir folgen dir. Auf Schritt und Tritt. Was ist denn da? Was haben wir hier? Ach, ich kann nichts machen. Wo ist sie jetzt überhaupt hin? Ach, hier. Da, wo ich hin wollte. Was für ein unscheinbares Ornament aussieht, das sich in das Fettbild einführt, spielt. Okay, was passiert hier jetzt? Apparat und so Inventar verzeichnet Gegenstand Laterne-Typ Terminal mit abnehmbarem Kerndatenmodul. Freigabestufe S+, Zugang und Abruf erfordern eine Vollstreckenstufe oder höher. Auf Abrufprotokoll. Abgerufen von XXX, zwecktechnisches Abgreifen, eingezahlt am XXXXX. Ja. Someone extracted the core data module. It's empty now. Okay. This must be what Bennett was trying to tell us before he died. Someone with access to the vault has broken their oath and leaked the data module. Now only Uncle, Grandfather and I have the clearance to retrieve it. Das beantwortet alle offenen Fragen. Ich verstehe aber, was bringt ihm das? Ja, jetzt wo er tot ist, bringt es ihm eigentlich nicht mehr so viel. The Order maintains control over terminals, unlike other countries where they're freely traded. My grandfather learned to modify them during his early ventures in the new Federation. So? Our lantern-type terminal is a modified model. It may look purely ornamental, but it houses the tech modules we've developed. As Scarlet Velvet said, aside from our art dealings, we've been supplying these terminals to resonators at fair prices as part of our discreet business. Okay. By doing so, we've broken the Order's monopoly. We've given more people the means to protect themselves in their ventures, giving them choices they didn't have before. The Order is aware of our discreet business, but they turn a blind eye as long as we don't openly challenge their authority. The hefty taxes we pay maintain this delicate. As a result, no family member would ever divulge our terminal secrets, much less allow the modules to fall into the wrong hands. What exactly are you planning, Uncle? No. We must find the core module. Carlotta, where are you? Uncle, may I ask you something first? Before the carnival, the priest showed me your pendant. How did he come by it? Does it matter? All you need to know is that it's handled, and I'm in the clear now. Were you mistreated? Did they coerce you into doing something against your will? Heed my words. Whatever you've uncovered, put it behind you and all will be as it was. No grudges, no consequences.
Only family. Now, we've had some trouble with the shipment over at Septimont. As the rightful heir, I'm giving you a new order. Take care of it. I refuse. What? Excuse me? I said I refuse. I can't act as if nothing happened. I won't let a family member die unjustly, or see our modules fall into the wrong hands. Don't trouble yourself with the modules. Yes, our family's ambition has led us far, but it's exacted a price paid in blood. I can't believe you just said that. So, you're refusing to tell the truth and reveal the module's location, is that it? Why do you insist on tearing everything apart? Have you ever thought about what Padrino would say? What others would think of us? I've given you an out. All you need to do is accept it. Then so be it. Your course is set, as is mine. But mark my words, I will stop you, Mr. Capello. Okay. Da zeigt sie ihre Krallen. I'm sorry you have to see this side of our family. Es ist schon in Ordnung, unter Freunden weniger perfekt zu sein. Es ist chaotisch, aber noch akzeptabel. Really? I just wish... No. I did promise I'd try to drop the pretense with you. Nee, du hast es nicht versprochen. Du hast nur gesagt, du überlegst es I dir. may need more time to come to terms with all of this. I don't regret uncovering the truth and exposing the traitor. I'm just saddened that my uncle is the one behind it all. Ah, komm, das war doch offensichtlich, so wie er mit uns We geredet were hat. meant to be the guardians of our family's ideals, to carry the torch forward. And yet now... Well, wallowing in emotion won't solve anything. Our priority now is to recover the data module. Every moment it's missing puts our family at greater risk. The core module is difficult to carry around. They must have hidden it. The dock Bennett visited used for storage. Could it be there? Ich weiß nicht. We need to adjust our strategy. My conversation with Capello will have alerted him. He's likely to move the module sooner than expected. I need to inspect the dock for any clues. Wir könnten weitere Daten aus dem Terminal wiederherstellen. Es könnte noch andere Möglichkeiten geben. Indeed, but time is not on our side. If Capello acts on this, I might lose my window to secure the module. Our sole advantage now is that we're operating as a pair. I need you to take this terminal to Pierre at the bank. If the dock turns out to be a dead end, we will need other leads. Was tust du, wenn wir das Modul gefunden I know haben? that securing the module alone won't suffice. I must uncover Capello's true motives. How it will affect our family. I'll figure it out. I promise. Auf den Plan tritt. Okay. Achso, gut, wir sind jetzt mit Carlotta alleine unterwegs, okay? They call it a dock, but no ships ever come. Uncle has concealed what he took from the vault here. A secluded... Was haben wir hier? Folgt der Energieflugzeug zu einer anderen Stelle und beginnt erneut mit der Suche. Zu seiner Linken erblickt du Flaschen mit goldenen Osmanthuswein. Das sanfte Aroma des Weins erfüllt die Luft. Zu deiner Rechten fällt dein Blick auf den kostbaren Stoff vorsichtig gefeiert legen. Aber nichts davon ist das Datenmodul, das du suchst. Mit der geheimnisvollen Energieflugzeugtür sind sie auch nichts zu tun zu haben. Okay. Can you keep up? Haben wir hier noch was? Und das muss hier irgendwo sein. Ach, da ist noch was. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Als der Zug nach ihrer Quelle folgt zu der
Mit einem Schütze im Auge daran befindet sich ein unwerfliches, mit Juwelen besetztes Zeugnis der Handwerkskunst. Wunderschön, aber nicht das, was du suchst. Na gut. Okay. Das waren wohl nie. Nothing so far. Was I wrong? Maybe this place doesn't hold what we're looking for. Why did Bennett come here then? Or am I too late? Did Capello get here first? And the energy fluctuation. It was going off and on. No. I couldn't have been imagining it. Such a big mirror. Why is it here? Wer weiß das schon. Doesn't seem to be made of common glass, but some kind of crystallized energy. Will I find the data module on the other side? Wow. Über die Hand. Or was all this just a trap? Offenbar. Kommst du wie von Carlotta beauftragt an der Bank an und suchst nach einem Experten für Echos und Teamdinger. Ja, gut. Dann sind wir halt einfach mal angekommen. Wir haben den Spectral Rover. Oh, den mag ich nicht so gerne. Ich mag den Chaos Rover viel lieber. Auch wenn mir klar ist, dass Spectral viel etwas mehr Schaden macht. Oh, das ist der alte Herr. Again. Also ihr Vater. Oh, warte, guten Tag, Carlottas Großvater. Du musst Francesco sein, der gegenwärtige Anführer der Familie der Montelli. Soll ich dich wie die anderen auch mit Caterino angehen? You don't seem very surprised to learn who I am. Das ist offensichtlich gewesen. Carlotta told me Mr. Pierre always follows her grandfather around. My instincts weren't wrong when I saw you together. It also explains why you seemed familiar when we first met. Ich habe ihn direkt erkannt. War unser erstes Treffen wirklich ein Zufall? What's the term for it? A destined encounter? The universe brought us together, and I happened to take the initiative. It's almost... That's it. I doubt you want more chit-chat. I know you're here for that terminal. Let Pierre inspect it for you, and we can resume our conversation. Er hat einen coolen Umhang. Der Carlotta. Der Chef der Montellis. Großvater. Du wusstest, dass ich komme? Da. Und du wusstest, warum ich hier bin. Remember that painting we discussed earlier? Was hat das mit In a alledem zu fragile tun? equilibrium, the smaller piece is forced to repress its true nature. It's confined to a seemingly flawless structure, but I can't simply impose my path upon her, expecting blind obedience. As for those who betray their own blood, there will be no leniency. Even my own son is not exempt from this. However, before I intervene, I want to see her plan take shape. The old give way to the new. It's the way of the world. But for us Montellis, the courage to break. So I ask you this favor. When the time is right, give this to... It's a little tricky, but you're lucky to have my... This terminal is defunct, but I've retrieved all its data, even the overwritten and isolated bits. Weil jetzt Daten gelöscht wurden? The terminal has been tampered with, but nothing was intentionally erased. I can show you. Do you have a terminal? I'll send over the data so you can see for yourself.
Diese Einträge. I assume you've taken care of Bennett's body. We dumped him in the tacit discord zone overnight. We'll claim, sir. Are you sure? Are we really going to work with the Order? Have they We're in too deep now. Handing over the data module to the Order will cement our position as an ally of the authorities. We'll replace the Physaelias, the other resonators, and Bennett. I would have taken care of him regardless. He knew too much. He deserved it for pursuing the Scarlet Velvet matter. Anyone who gets in my... Yes, sir. We all stood together on that stormy night. Each one of us losing someone dear. And we all share the desire for our family to find it. The best way to avoid sacrifice isn't fighting, but aligning ourselves with superior powers and knowing when to yield. You may have left the family, and I should expect no more favors from you. But I ask this of you one last time. Please, put this terminal in Carlotta's hand. What's in it? Carlotta? What will happen to her? Nothing. Save for the standard location tracking data every terminal holds. In 3 days, I'll be negotiating on behalf of the family with the Order. I just want to make sure Carlotta doesn't interfere in the meantime. She'll be given a chance to join. Think about Bennett. If you take care of this, I will overlook what he stole and let it be a thing of... Unbelievable. What is Capello even thinking? Killing one of our own? It's a complete betrayal of our family. I must record all this magnet in my terminal. No, it's too risky. Wait, I have Bennett's body. Nobody's going to pay attention to a dead man's terminal. I'll record it. Then overwrite with new data. I have to keep this record well. In case I also... Dieses Terminal, das war Teil von Capellos Plan. Sie haben eine Falle in den Docks gestellt. Ja. Carlotta, Mist, ich kann sie nicht erreichen. Ich muss sofort zu ihr. A trap? Wait, sir. Wouldn't Lady Carlotta be in danger? I don't think that... She's already there, so why bother? I trust Carlotta and our esteemed guest. Jetzt hat dir doch deine Augen für eine neue Welt. What is that? Eis. The family will shield you. Okay, wir wechseln wohl kommentarlos zu Carlottas. Flashbacks. Could it be from touching that mirror? Energy crystals made into a mirror with pre-made Sonoro inside. A slight. These maskless echoes have turned hostile. The frequency fluctuations in the Sonoro seem unstable. I'll have to handle them so I can search the area. Ja. Still So. recognize me. So. Ich hab zu viele Gegner. So. So, wow. Wird nicht zu schnell tot? Ja, sehr gut. Na gut, für einen Gegner möchte ich jetzt die Ulti ungern einsetzen. Das möchte ich das schon machen, wenn wir mehrere sind. Müssen wir auch eine Leben machen. Okay. Für dich setzen wir die Ulti ein. Zack, Baum, Baum. Du machst so viel Schaden, ey. All these obstacles suggest the answer is likely there. I must investigate that mansion. The way out and clues I need may lie within its walls. This layout and decor seems strikingly similar to our mansion, just with slight differences. This area, these decorations, the chandeliers specifically, were destroyed during the invasion 5 years ago. Okay. Am I truly in the past, or trapped in some kind of simulation? Wahrscheinlich eher letzteres.
aber mehr oder weniger eine Sphäre. If you're telling me he's adopting that orphan girl from the other side of the family, spare me. Already heard. Actually, I imagine the whole family's caught wind of it by now. Tell me, how on earth do you stay in the loop, tinkering away at home like that? You must be shocked. Capello's already the heir. In einer Ecke des Hauses ziehen zwei Mitglieder in einer Unterhaltung Carlottas Blick auf sich. Orphan girl from the other side of the family, adopted by Padrino. This rally, a mere touch of the mirror was enough to instantly draw out my memories, experiences, and even passing thoughts. Okay. War jetzt wieder Szenenwechsel, oder?